Radio Raheem here with the Siberian Rocky, RUSLAN Provodnikov. You know, last time we spoke, you were on your way home, or at least back to Moscow, to fight a wily veteran. I wanted you to talk to me about how you felt like that fight went, and what was it like for you to return to Russia and fight in front of kind of hometown fans. Последний раз, когда мы виделись, ты уехал в Россию на бой с ветераном, с Кастильо. Как прошел этот бой, как прошло шоу? Расскажи об этом. Вы знаете, на удивление очень хорошо, мне очень понравилось. Меня удивило то, что за 3 года, которые я не боксировал в России, у меня выросла там по огромной, то есть очень сильно выросла популярность моя. И та арена, которую зарезервировали, была битком забита. Приехало очень много моих земляков, практически со всей страны прилетело. То есть и меня это на удивление удивило, как бы, и ну, я, честно, как бы не ожидал такого. Мне очень понравилось. It actually surprised me how well it went. You know, the arena that was booked by the promoter was fully sold out. It was a great show, you know, and it went better than I thought. I didn't expect that in the 3 years that I haven't fought in Russia. You know, I've had so many fans that have added to, you know, to my fan base in all those in those 3 years, because now that I came back, I could feel the difference, you know, from the last fight I had in Russia. So there's a big following that I have over there, and I hope I can fight there again. It was a great quality show, and Mr. Rubinsky put it up, and I was very satisfied with everything and how it went. You know, Castillo is an old veteran, and a lot of people felt like you maybe needed a test like that to sharpen your boxing skills in addition to your slugging skills. Did you learn anything from that fight, and how did you think the Castillo fight maybe improved your game? Многие считали, что бой с Кастильо это был своевременен в каком-то плане, хоть он и ветеран, но он очень опытный, и это способ тебе проверить свои силы и побоксировать с таким опытным боксером, посмотреть, как ты будешь чувствовать себя в ринге с ним. Как ты себя чувствовал в этом бою? Вы знаете, самое главное, что для меня этот бой был главной целью — это вернуться, ярко вернуться, то есть и сделать подарок своим фанатам. И те задачи, которые мы ставили, полностью у нас все получилось. И Кастильо приехал очень готов. Видно было, что он был готов, он приехал не проигрывать. За это я перед ним снимаю шляпу, он настоящий воин и дал хороший бой. То есть и слава богу, что мы подготовились очень хорошо, провели хороший тренировочный лагерь. Я ни в коем случае не недооценивал его. И благодаря этому я вышел и довольно неплохо и хорошо как бы провел этот бой, яркий, зрелищный. То есть ту задачу, которую мы ставили, мы полностью на все 100% ее выполнили, и это самое главное. I was very satisfied with the way the fight went. You know, I was expecting a lot from Castillo, and he exceeded my expectations because he didn't take the fight easily. Because you know, a lot of people thought he's going to come to Russia at this age. It's going to be just a payday for him, and it was not. You know, he actually came 100% prepared to as much as he can be prepared at that age. You know, and he actually gave me a fight, and he made it difficult. You know, and it was a great fight for the fans because of that. Because it wasn't as easy as it could have been, considering what people thought of him. So I'm very satisfied and I have a lot of respect for him for doing what he did. You know, and coming in to another country to actually win the fight instead of just letting it go and taking a knee or something like that, which some people said he might have done. So you know, for me it went well and it was a great experience, and everything that we did in camp it worked and it went by the plan, and that makes me very happy. It's a good experience. Before you left, you talked about being concerned about being able to get big fights here in the state, the kind of competition that you wanted. Obviously, when you're in Moscow, you're going to sell out everywhere. You have a huge fan base there. But here, you need to get these fighters in the ring with you that are also popular here in the States. You've said that Lucas Matthysse was your first choice to fight, and now you've made that fight. Can you talk to me about how that fight got made, and why did you choose him first? Why was he the fighter that you wanted to fight most? До Кастильо ты немного переживал, сможем ли мы получить большой бой в Америке, так как ты этого хотел. Сейчас появился такой план, такой шанс выступить с таким бойцом, как Matthysse. И, в принципе, ты сказал, что это именно такой бой, именно такой соперник, о котором ты мечтал. Что для тебя это значит и что ты ожидаешь от этого? Вы знаете, уже многие фанаты окрестили этот бой как боем мечта. Вот это я и хочу подарить своим фанатам. Бой мечты, зрелищный, яркий,
то, что они хотят, потому что таких боев уже давно не было. Очень многие боксеры сильнейшие друг друга избегают, и то есть бокс стал бизнесом. Я же хочу лишь просто делать историю и доить такие бои, поэтому когда мне сказали, что есть шанс встретиться с Matthysse, то есть даже не раздумывал ни я, ни моя команда, я сразу сказал, что да, конечно, то есть сразу начали переговоры. Поэтому я от этого жду того, что ждут фанаты. Показать яркий зрелищный бой. И то, что для меня очень важно, принципиально приехать сюда снова, выйти на HBO и снова стать чемпионом мира. Для меня сегодняшний день это цель номер один. Whenever I heard the name Matthysse being mentioned with my name, you know, I always said that it's going to be a great fight. You know, a lot of fans have already named it a dream matchup, you know, a dream fight. And you know, and a lot of fans are waiting for this fight, and they were hoping for this fight even before we started talking about it. So it's like a dream come true for me as well, because for me, you know, whatever the fans want to see is what I want to be in. You know, that it makes me as exciting to be in that ring with him as it is for the fans to see that type of a matchup. So definitely, I'm glad that I'm back on HBO, and you know, in one of the fights that I've dreamt about for a long time. And for me, my goal right now is to make a great comeback. You know, to get my title back, you know, to become champion again. And it's not for me, it's for my fans. You know, I want to do it because, you know, I know that some people are doubting me right now, and, you know, I have to prove myself and show everybody that, you know, what they saw in the, you know, in the previous fight with Algeria, it's not, you know, it's not all that, you know. The fight just went that way because it went that way, but I can still prove myself in the big arena here with the big stars, and I can prove that I can be one of the best in the division. Even when you talk about the fight, I saw the excitement in your eyes. Like, you lit up. You seem to be more excited about this fight maybe than you have for a few of your last fights. This one obviously is something that you're really looking forward to, and the fans are looking forward to it because it may be fight of the year, even with the huge fights that we've got slated this year. Do you feel like this is the kind of thing where you're just going to be toe-to-toe with a guy that basically does the same thing you do and just the best man will win? Or is this a strategic fight for you? Are you looking to go in there with a game plan, or are you just going to be as RUSLAN Provodnikov as you can be? Он увидел в твоих глазах даже, что твои глаза загорелись, даже когда ты об этом бое говоришь, то есть это очевидно, то, что ты этого боя ждешь. Этот бой, даже учитывая те самые большие крупные бои, которые ожидаются в этом году, многие предполагают, что он может стать боем года. Что ты ожидаешь от этого боя? И как ты хочешь к нему подойти? Все-таки у тебя какая-то стратегия и план будет? Или ты будешь оставаться как можно больше в своем стиле и в стиле Руслана Проводникова? И сделаешь это боем таким, который ты любишь? Ну, я вам могу сказать, что точно, что... Понятно, что стратегия, план будет, но в ринге я буду всегда останусь самим собой. Я буду драться так, как я умею, то есть, потому что характер не изменить. Можете поверить, что это будет бескомпромиссная война, драка, как я люблю. То есть, поэтому можете не переживать. Я буду самим собой, как всегда. То есть и те болельщики, которые придут меня поддержать, те болельщики, которые приходят, чтобы увидеть тот бокс, который я показываю, они увидят то же самое. Definitely we'll probably have a plan and a strategy for this fight, because we always do. But I cannot get rid of the way I fight. You know, I'm not going to try to get rid of it because it's what everybody's waiting for me. And you know, it's going to be a war. It's going to be a real war in there, and it's going to be a real fight. It's not going to be a boxing match. And I know that because of the way he fights and because of the way I fight, I'm not going to be able to get away from that even if I tried. So you know, don't even think that the fans will be disappointed. You guys can expect what you expect from me. You know, it'll be a real war in there, and then you'll see the usual fight that RUSLAN Provodnikov brings in the ring. The fans are expecting a knockout by somebody. Even Freddie Roach has said someone is getting knocked out in this fight. What is it about your game, or what do you see as flaws in his that make you the one to be able to knock out Lucas Matthysse and not the other way around? Все ждут нокаута в этом бою. Даже Фредди Роуч сказал, что кто-то в этом бою будет нокаутирован. Или он, или наш, кто-то будет. И все этого ждут. И что ты видишь? Естественно, у него есть такие же преимущества. Он также может ударить. Чего ты видишь? Какие минусы в нем, которые могут сделать этот бой победным нокаутом для тебя? Тяжело сказать, как бы, знаете. У меня есть тренер, который
просматривает и изучает его слабые места и его привычки. Моя же задача — это просто выйти и сделать то, что мне говорят. И самое главное — не бояться. То есть я еще раз говорю, что я выхожу в ринг, и мне плевать, что в этот момент со мной будет, что со мной будет в ринге. Мне нравятся такие бои, где я могу поставить на кон все. Все ради победы. То есть и я еще раз повторю, что именно выиграет тот, кто готов будет поставить в этом бою все и отдать себе всего. Тот и выиграет. I don't want to worry about that too much. You know, I have a team. You know, I have a trainer that's looking at Matthysse now and looking at his flaws and looking at his mistakes and bad habits, and I will just follow the lead of my trainer and I'll do what he tells me. That's the way I fight. You know, I'll go through training camp the best I can and hopefully perform in the fight the best I can. My goal is to do what my trainer tells me and to be fearless in the fight and give it all I have in that ring on that day. You know, that's the way I look at it, and I know that I will do that. I will not disappoint. I'll give everything I can to win the fight on April 18th. And the most important thing for me is to just stay myself, you know, and do what we've been doing in the camp. You said that it's important to you to make a comeback, as you put it, obviously retain or recapture your title. This fight would go a long way in doing that for the fans if it's a huge fight and exciting as we expect it to be. What else do you think you need to do to get back to where you once were and exceed that level in this sport? Что надо сделать для того, чтобы вернуться? Ты говоришь, что этот бой для тебя шанс как возвращение и так далее. Что нужно сделать для того, чтобы вернуться на тот уровень, на котором ты был в этом спорте? Выигрывать ярко, и выигрывать таких боксеров, как Matthysse, вот и все. То есть драться с лучшими, не избегать их. To win the big fights, you know, to fight fighters like Matthysse, to fight the best and beat them. I mean, that's what it's all about. To not try to get away from any big fight, which I never do. Well, one fight that's been talked about a lot, especially since Bradon Rios beat Mike Alvarado recently, is obviously Provodnikov versus Rios. Was that fight presented to you, and is that a fight that you may be interested in down the line? Последний бой был, который относится к тебе, это Риос Альварадо. Риос победил Альварадо в течение 3 или 4 раундов. Тебе предлагали бой с Риосом, и насколько интересен тебе этот бой? Ну, после этого боя не предлагали. Но мне интересен, понятно, что этот бой мне интересен. Риос, мы уже давно об этом обсуждали и говорили, но это вопрос не мне, это вопрос к промоутерам, менеджерам Риоса, которые не хотят просто отдавать его для того, чтобы мы с ним дрались. То есть, поэтому нужно вопрос задать его промоутерам, которые просто его берегут от меня. Я же открыт для всех. I haven't been offered to fight him since his fight with Alvarado, because maybe, you know, it hasn't been a lot of time, but the question is not to me. You know, you guys know that I want to fight. You know, I want to fight Bradon Rios. He's another guy like the type of style that I like to fight. I think the main question, in my opinion, that this question should be posed to his promoter and his manager, because in my opinion, his promotional team and his manager are conserving Rios and trying to keep him away from me, because whenever the fight comes up, it never went further than just discussions in the press, because they haven't really, you know, they haven't really taken any steps forward in making the fight. You know, you talk about that, like the fight the fans want to see, and everyone says that, but a lot of fighters pick fights to keep their belts, to stay undefeated, to avoid real danger. Would you rather collect your title and have these kind of safer fights, or is it wars that you want to be defined by in your career? Is it more important basically to fight the fights that are tough, even if the guys may not have a title, or is it more important to you to get championship belts and maybe have a longer career in that way? Многие стараются избегать боев, где они могут остаться не на своих ногах, и многие стараются искать способ выиграть титул и не рисковать. Для тебя, насколько он понимает, важнее не титул, и для тебя важнее именно тот бой, где есть риск и где есть опасность. Для тебя не важно найти способ прийти к титулу быстрее или найти какую-то стратегию ведения карьеры. Ну, да, я уже говорил, что как бы я не ищу легких путей. Я хочу идти тем путем самым сложным. Пусть он будет тяжелее, но зато мне никто не сможет сказать, что я там стал какой-то чемпионом мира картонный или бумажный, понимаете. Если я стал чемпионом мира, так я стал чемпионом мира. Я стал по-настоящему. Я приехал домой к чемпиону мира.
И дрался там на всех условиях, которые они мне поставили, и выиграл его там. И никто мне не может ничего сказать. Да, я проиграл, но я снова стану чемпионом мира, поверьте мне. И почему меня, несмотря на то, что я проиграл пояс чемпиона мира, но меня так же любят и так же уважают, потому что я не обманываю своих фанатов, я не обманываю никого, я честен перед ними, я честен перед собой, я дерусь с лучшими, я хочу драться с лучшими, и я это делаю, не избегая, не боясь ни нокаутов, ничего, как бы идя, скажем так, только вперед, и пусть моя карьера не будет такой яркой и там большой, но зато я буду честен перед всеми и самое главное перед самим собой, вот и все. As I said before many times, I don't look for the easy way. You know, I look for the hardest possible road because I think it pays off. And you know, people can say whatever they want, but you know, I came to Alvarado's hometown with 7,000 of his fans. You know, with his fans, with his judges, you know, with his conditions. He didn't agree to a lot of the stuff that we wanted. You know, we did everything the way we wanted. I mean, we did VADA testing on our side only. He didn't want to do it, so we said, fine, we'll do it. You don't have to do it. So we did everything on his conditions, and I knocked him down in the 10th round. You know, I won by TKO in the 10th round. That's what it's about, you know, and the fans respect that. They know that I'm honest with myself and I'm honest with the fans. I'm not trying to take no easy routes, you know, and it pays off. Yes, later I lost the title. You know, was it a fair fight or not? You know, it's for everybody to decide, but I'll get the title back. You know, I'm not worried about that. I think that if I'm working hard and if I'm honest to stay honest to myself, I think I can get the title back, and I can prove that I'm one of the best, and there's no question to it. And lastly, Ruslan, you know, in the past couple of years, with the decisions that you've gotten and the difficulty you've had making the fights that you want, I would imagine that you've learned a lot about boxing, not just as a sport, but as a business. What would you say would be the most important lesson that you learned about the sport since reaching stardom, and how will that help you in the future to be successful in this sport, not just in the ring, but outside in the ring and business? Учитывая твой опыт, какое твое мнение, по твоему мнению, самый главный урок, который ты изучил из бокса и в ринге, и вне ринга, для того, чтобы получить и сохранить звездность в будущем? Это быть скромным, оставаться человеком при любых обстоятельствах и всегда как бы и быть открытым для всех и быть добрым к окружающим. Вот и все, это очень просто. To me, it's very simple. You know, you have to stay humble no matter what. You have to be nice to people. You have to be open to everybody. In my opinion, that's what it's about. You know, and that's the way I am. You know, it's mostly being a people's champion. You know, and respecting all your fans and everybody around you, who that were there anyway before you became a star. Ruslan, the fans love to see you fight. I love your attitude. I appreciate the time. Radio Raheem with the Siberian Rocky, Ruslan Provodnikov. Thank you.